Yeah, that one. It's good to see you all again. Thầy rất vui gặp lại tất cả quý vị lần nữa. Tapping, yêu mà đấy. Chế tăng ở chúng ta mang chữ của này, cái chế phê ấy. Nó mang chữ của cái chế phê ấy, chỗ, yang là chỗ xem là dân chủ chế tăng, được rồi. Xem là sao một tăng, xem là đơn dùng chế tăng. Ở cái mang chữ muốn cái gì? Thế nên cái là mình sẽ được đó, tapping đó nên là chỉ cái đấy. And so there's no particular topic for today's teaching. So when we say Buddhism, that means it's examining the mind, contemplating the mind, researching the mind, what the real inner meaning of Buddhism is. So the way that it is, it doesn't make therefore any difference whether one is a monk or not. Thì kỳ này đó chúng ta không có một cái đề tài đặc biệt nào để thầy thuyết pháp, nhưng mà thì như vậy tức là nói thầy sẽ giảng tổng quát về Phật giáo. Thì Phật giáo thì cái mục đích của Phật giáo chính là để dạy cho chúng ta cái cách quán xét, quán chiếu tư duy tâm của mình. Thì đó là cái ý nghĩa thực sự của Phật pháp. Và cái vấn đề quán chiếu hay là quán xét tâm của mình đó không chỉ dành riêng cho các vị tăng, mà tất cả những người tu Phật giáo đều phải biết cách quán chiếu tâm của mình. Dù đó xem đời dùng xe của kiến chân tế ông xem chân sang mạc xem cái chẳng này xem mạc chế bạc xem cái năng đề hòa đồng đúng là dễ đấy xem cái năng này đều đi dù sang luôn đời dùng xe đấy cái chuyện của mình đó. So the main reason why we investigate the mind or look into the mind is because it is in the mind of beings that happiness and suffering arises. So happiness and suffering arises from the mind. So that is why it is important to understand the mind. Thì lý do chính là tại sao chúng ta phải quán xét và phải hiểu cái tâm của mình, bởi vì từ tâm của chúng ta có những cảm thọ vui khổ và nó khởi lên cũng chính là do từ tâm của mình. Thành ra đó là cái điều quan trọng, chúng ta phải hiểu và phải biết quán xét tâm của mình. 다 된데 사지 점점 이거 주지 양보 그냥 나 사지 점점 송 추청마대 아주 셈 야고 무엇이야 셈은 난또 간지요나 몇다 간지용 그래 양 난또 된지요나 셈은 지와 된지용 그래 라네 그건 로스탕 야고지 송이로 근데 대자 그거데 아주다 소정시 삼보다 근데 제야라 추트스 농비 추트 라베레 농비 추트 쪼데 심더정나고 되니 니바데 누나가 샹사야 나불라야 되지 정말 니바데 쪼데 심더정나고 되리도아. The teaching of the Buddha, the essence of all the teachings of the Buddha is to recognize the mind, to understand the mind. And so seeing in the mind what thoughts arise and what problems, difficulties arise as a result. And seeing what problems arise, what is the way to end those problems. And so that is like the process of Buddhism, is to contemplate that and to understand that. So this investigation and understanding of the mind is this primary essence of Buddhism. Then secondly, we have the conduct of the speech and conduct of the body.
So these actions of conduct of speech and body, these are like secondary. And the primary point is the mind. Thì cái mục đích hay là có thể nói là cái điểm tinh yếu của Phật pháp đó là để dạy chúng ta cái cách quán chiếu và làm sao cho chúng ta có thể hiểu biết rõ ràng cái tâm của mình. Ví dụ như khi trong tâm của chúng ta niệm nó khởi lên, thì khi niệm nó khởi lên nó có những cái vấn đề gì nó gây khổ não cho chúng ta và nó gây ra những cái hậu quả mà chúng ta không muốn. Thì như vậy Phật pháp dạy cho chúng ta cái cách quán chiếu, quán xét tâm mình và dạy cho chúng ta cách là chấm dứt những cái khổ não do những cái loạn tưởng, những vọng tưởng do tâm mình nó gây ra. Thì như vậy đó là cái mục đích chính của Phật pháp là gì? Là để dạy chúng ta quán xét và hiểu rõ cái tâm của mình. Thì đó là cái điểm tinh yếu của điểm chính yếu của Phật pháp. Còn ngoài ra đó cũng dạy cho chúng ta những cái hạnh để quán chiếu khẩu và thân của mình. Nhưng mà khẩu và thân chỉ là thứ phụ, thì chính yếu vẫn là tâm hay là gọi là ý, tức là trong ba thứ thân khẩu ý thì ý là chính, khẩu và thân là phụ. chú gì phát na ở đây chạy cái chỉ xong rồi, pháp chân相救过事，法真相救的就这个的，说嘛做这个，对了这些等级可以话个弄得了，这个送到吧，做不到，呢相起嘛头几把的，拉嘛过去，今年单把店送到了。当然是出版的人出的这用的告诉他个人就是进，人把忙不去过一趟呢，当不，那拉嘛店过来送来，拉嘛店把店相起嘛头几把的。没吃忙不起了，那么点，这送多啊，等你打，我打想吃嘛都几把的，那么过去，你新年点，新年的，新年打吧，新年要不出当他们，给予新年，但是等下的，该全部来就送多啊。He has said in this teaching given to his pupil Changchup the royal monk Changchup who was one of his main pupils. He said to him that friend that Dharma practitioner must, until the attainment of enlightenment, rely upon a spiritual friend, spiritual guide. So for Dharma practitioner they need to rely on a spiritual guide, a spiritual teacher. There are many factors, many causes and conditions required for one's practice of the Dharma, but to begin with that one needs to rely on a spiritual teacher, and it's said that his friend one must rely on this spiritual guide, on the teacher, until enlightenment. So that means throughout all one's many lifetimes, it's necessary to depend upon a spiritual teacher, spiritual guide. And so Swayatisha said in this teaching that he wrote for Changchup, the friend, Dharma practitioner, must rely on a spiritual guide until the attainment of enlightenment. Tổ Atisha đời xưa đó, ngài có dạy những cái đệ tử những vị Changchup thì ngài có viết cho những vị này là ngài dạy là người tu đó, thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nương tựa một vị thiện tri thức, hay nói cách khác là một vị đạo sư hay là vị minh sư. Thì khi người tu nó dĩ nhiên chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta phải hội đủ những cái nhân duyên thì nó mới ra quả, tức là cho đến khi mà chúng ta thành chánh giác hay chúng ta giác ngộ thì chúng ta cần phải nương tựa một vị minh sư hay một vị đạo sư nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra như vậy đó chúng ta mới hội đủ những điều kiện nhân duyên và giúp cho cái đường tu của mình nó thành kết quả. Thì nói tóm lại đó là cho đến khi nào mà chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta vẫn phải cần nương tựa một vị thiện tri thức hay một vị minh sư. Đó thì sáng sớm mà thôi bạn làm mà tiền gì, thế ní lúc mà tốt bài tới và cụ bị là đang nhung gì, đó tăng bộ làm mà tiền,
니바데 다 투선 검순 지하데 송대로와 데디다 니룩 마스토파 니룩 뽕바니 돈 모순도 또 아니 모순도 또는 람기 그거 탑신 마송기 와다 아 도박과 와래 송하래 도박 구비 아니 람인 담은 저렇게 송과 has to rely on a lama and guru until the attainment of enlightenment. And also, this one needs first. One has to rely on to have a teacher, but then until one has attained the complete realization of emptiness, until one has fully realized the true nature, then one needs also, having relied on a teacher, having a teacher, one also needs to receive the teachings. There's hearing the teachings, contemplating them, and meditating on them. And so these, what one needs to do, having first depended on a teacher, then we have to first to hear the teachings, to receive the teachings. And one has to do this until one has fully attained the realization of the true nature of emptiness. Thì nói tóm lại đó là chúng ta cần có một vị thầy hay một vị đạo sư, một vị minh sư hướng dẫn cho chúng ta, dạy cho chúng ta đến khi nào chúng ta giác ngộ hoàn toàn, tức là chúng ta hành chánh giác, tức là lúc đó chúng ta sẽ giác ngộ được thực tánh của tâm và chúng ta thực chứng được cánh không một cách hoàn toàn, để là chúng ta được giải thoát. Thì vậy trong cái diễn trình mà đi đến cái việc mà hành chánh giác đó, chúng ta phải có 3 cái điều là văn tư tu. Thì văn tức là chúng ta phải nghe pháp, học pháp, rồi sau đó tư duy quán chiếu và sau đó tu tập để thực hành. Thì nói tóm lại đây là vậy là chúng ta cần một cái vị thầy hướng dẫn cho chúng ta, và chúng ta nương cái giáo pháp của vị thầy đó, chúng ta nghe, chúng ta học, quán chiếu, tư duy và thực hành cho đến khi nào chúng ta thành chánh giác, tức là chúng ta giác ngộ hoàn toàn. 수제야데 시야데가 친구래 야고시고 요래 이는 시바장기 상기가 말해 송어래 시바장기 인적이요 말해 초고요 말해 단다 시바장기 추는 시바장기 상마갸위 아니 뭐지 추는 시바장기 상마갸위 시비 뭐죠 냥스는 통하래 시바장기 이렇게 말해 냥스 약보내야 돼 왜가 친구래 아니 냥스 능제야돼 단지 당보라거나 생각해서 쌤들 좀 그런 봤다. 어떻게 까불지 않네. 지금 쌤 명몽한 도착제당 너무 그거 받아서 강탁두고만 용시당 아니 참 냥지 시락 따야 강탁두고야 체를 당해야 되나 냠렌세 그러봐. 근데 이다 추시바 잠지들 그 말다. 추고와 잠지들 그 말다. 냠렌지야 돼가 친구를 송 그러봐. Knowledge, just knowing is not enough for the attainment of enlightenment, for the attainment of Buddhahood. That so it is important to know, to understand the Dharma teachings, but for the attainment of Buddhahood, just having that knowledge of the Dharma, that is not sufficient. That will not be enough. So it is not enough. Knowledge is not enough for the attainment of Buddhahood. That one has to also practice. So knowledge is not enough. One has to practice the Dharma, and practicing the Dharma means that one has to, as described before, gain this understanding of one's own mind, and apply oneself to that, dedicate oneself to that, and do the hard work necessary to investigate one's own mind and to overcome in one's mind all the thoughts that arise from the afflictions, from the negative factors in the mind. So be able to overcome those thoughts and instead to develop love and compassion and wisdom. That doing that is the process of practice. And so that is why I said that knowledge
in itself is not sufficient there for the attainment of Buddhahood, but one has to actually practice, put it into practice. Nói tóm lại đó là trong cái diễn trình mà chúng ta tu học Phật pháp đó, thì nếu mà chúng ta chỉ có đương mà chúng ta muốn thành Phật quả thì kiến thức hay là cái lý thuyết không đủ, và chúng ta cần phải áp dụng để tu hành. Ví dụ như chúng ta đương vào những cái tri thức, kiến thức rồi chúng ta nghĩ chúng ta hiểu, thì điều đó không có giúp cho chúng ta thành Phật quả được. Mà muốn thành Phật quả hay thành chánh giác thì ngoài cái lý thuyết, sự hiểu biết về lý thuyết hay là cái kiến thức, thì chúng ta phải thực sự là áp dụng tu hành và phải dụng công nỗ lực rất là nhiều để có thể chiến thắng được cái vọng tưởng phiền não trong tâm của mình. Thì như vậy đó là muốn chiến thắng được những vọng tưởng phiền não trong tâm của mình, chúng ta cần phải phát triển từ bi và trí tuệ. Thì nói tóm lại đó là lý thuyết hay những kiến thức mà chúng ta thu thập được nó không đủ để chúng ta giúp cho chúng ta thành Phật hay là thành chánh giác. Xem là nó bị yêu tăng thấp, phát triển rất tăng. Xem cái nào ngang rồi, nó bao cái yêu, nó sẽ nó bao cái ra được cái điều này,就是长嘛。但是刚才这个的，善你样子温善着，就多确实等多个配合呀，等这个你也能得，他就刚头就帮你，就善温善着，善一多善。善讲不应该，希望个多管配合对这个啥，对这个呢，在你的年龄都是年时间过的送的，你得那样，然后就离当我这印度，人子呀，人子忙不配合的你这呢，要么就什么样的，就是牛这个对吧？就是家里靠不了就去，比方多管配合了，对这这样。多确实当，你让恰当的多把修全部培养呢，等这个啥的时候，得怎么帮培养这些，等这个当年，啥，你的就是一动我进了，等呢，给多把了，样的，上不当下的，个全部的送了的，个也属于呢，日出了，拿出了，等这了点样呢，给多把的也好，别个人等着送了。And so one should leave the places that are harmful to oneself, harmful to the mind. So it means that no one should be in places of solitude, where places which enable one to develop real experiences and realization. So it's a question of the place where one is, that places can be harmful in terms of creating difficulties and problems in the mind. So it can be places that are very busy, and very busy places cause one difficulties, and so instead one should be in a solitary place, a pleasant place, gentle, peaceful place where one is where one's practice is able to progress. So in the beginning, for a beginner, that there are places, certain places that will increase one's ignorance or aversion and attachment, and so therefore one should leave those places and go to a pleasant or peaceful place. Like ideally, could be like in the mountains, in the forests. So a pleasant place of solitude where one can focus on the development of positive and good thoughts and qualities in the mind. So therefore, for that reason, in this teaching it next says about a place, about leaving a harmful place and going to a solitary place.
ngài cũng dạy đó là người tu đó, với tu chúng ta cần phải có một cái nơi tu tập thích hợp. Chẳng hạn chúng ta cần phải tránh xa những cái nơi mà nó có hại cho việc tu hành của mình, ví dụ như những nơi mà ồn ào náo nhiệt, những nơi mà những cái sinh hoạt nó dồn dập căng thẳng, thì chúng ta phải tìm, đó là những nơi mà nó không có thích hợp cho những người tu. Và chúng ta nên tìm tới những cái nơi cô tịch, những cái nơi mà nó yên tĩnh và nó thoải mái, và nó giúp cho chúng ta phát triển được những cái phẩm tánh tốt của tâm của mình, ví dụ như từ bi, trí tuệ, vân vân. Còn là những người mới tu đó thì cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì mới tu mà chúng ta ở những cái nơi mà không thích hợp, như đã nói đó, nó sẽ làm cho tham sân si của chúng ta nó tăng thêm. Thì như vậy đó là muốn tu mà tiến bộ đó, thì là người mới tu chúng ta cần phải có một cái nơi thích hợp, ví dụ như những nơi yên tĩnh, cô tịch, những nơi mà nó bình yên như trên núi, trên rừng, vân vân. Thì chúng ta đến đó tu thì tâm chúng ta nó mới có thể tập trung được và có thể phát triển được những cái phẩm tánh cần thiết của tâm. Không nằm bạc, chân nằm bạc rồi mà nên chỉ ta sa chỉ quen sa ta nó trôi ta trôi rồi sẽ thì bị cái khác rồi吧。现在样的做样这个日出当那出sa quen sa的用的有而且现在要会的。我们呢上级真正的家国呢家国个最家国这上面这个家国全部个家啥大国人现在这个搞是空拿出来配吧一万配呀什么那样给予多万配呀了如果全部通吧有的空拿出来配没当然成功我都是这样的但你的俺做什么可能了日出等拿出这样的了给我这边当你什么可能了차단도 똑바로 뭔가 많이 오냐고 펜톡 요래 상냥이 연대지 시기나 야고래. It's difficult to be able to go and stay in a solitary place, or to go off and stay in mountains or in forests. That's not something that we can do, but it's good to know that this is something which is beneficial and positive, to be able to go to a solitary place, like with the Buddha, that the Buddha was the heir to this kingdom, so he had like his kingdom, his father's kingdom, which he could have had, but knowing the power for developing positive qualities that solitude has, he left that kingdom and went to practice in the forests. So in a way we can it's good to know and to have that understanding that these solitary places are beneficial for reducing aversion, attachment, and developing positive qualities. Thì đối với chúng ta đây thì thực sự mà tìm được cái nơi thích hợp, nơi cô tịch như trong rừng, trong núi để tu khó lắm, như vậy đơn giản, nhưng mà ít nhất đó là chúng ta cũng phải nên hiểu những ích lợi của một cái nơi tu tập thích hợp, như ngài thầy vừa trình bày đó. Thì ngay như Đức Phật ngày xưa, ngài là một thái tử, vị thái tử, và ở trong một cái cung điện hoàng cung, tức là bởi vì cha của ngài là vua, nhưng mà Đức Phật mà đi tu được, Đức Phật cũng phải từ bỏ cung điện và tìm đến cái nơi cô tịch trong rừng núi để tu. Thành ra đây là cái điều chúng ta cũng nên hiểu. Thì khi có một cái nơi thích hợp để tu như vậy đó, thì chúng ta mới có thể phát triển được những cái phẩm tánh cần thiết. Còn nếu không có nơi thích hợp đó, thì khi nó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng thêm tham sân si của mình. Đúng không? Xem là tâm và mà thôi gì vậy đó, anh chỉ đơn giản bằng này. Mi quên ba là tây à tây cả chừng bao nhiêu sống rồi. Ta xem là tâm ba mà thôi thì ngang sống rồi. Ta đã ngang xem là tâm ba mẹ đi, để rằng xem cái năng là ya có gì nữa, cái mà khai sinh này, chỉ ban đầu này mi số số marga sa mấy chỉ thôi là làm xong, ya share down mà ya đâu,
làm sao xem nó margawa anh su xem thì nature thì là maya qua chỉ xem cái nó tranh用đủ anh xem march bắt làm sao chào rồi à thế thì ta xem là tam ba chaya cái chết đó anh đơn giản bằng này nên quên bao nó là cái xem cái nó nằm tóc bao ya xem cái nó nằm tóc thì margoya mang bút gì đó nằm tóc phẳng mà mang bút gì đó là nhóc ra chơi nằm tóc mang bút gì đó 그래서 정말다 강특특 빵이야 그래. 근데 또 빵이야라 공차지 어디 차용도 있는 셈마 담바 톱스. 니들 간데지라 트라바이나 셈 개원면이 셈 담보지 셈 시와지 따타바이나 셈 담바 톱스 그래. 근데 담바 톱이야 파트 수수 잡잡지네. 상모 셈 독실지야 되게 심부르스. Solitude when it's attained stability of mind. So it's avoids the busyness, busy places, in order to gain this stability of mind. So, but for us, we don't have this stability of mind. So our mind is just always like changing. So when we can have 1 or 2 minutes of stability, and then it's like gone. Like we can meet someone we don't like, and then we immediately can feel this dislike or anger towards a person, and so it just arises immediately without our being aware of its arising, being aware of the nature of one's mind or one's thoughts. This dislike or anger, aversion arises, and so we don't have this stability of mind, and so it's just so that's why it says one needs to avoid of this busyness until one have solitude and until one gains stability. So what that means is that we should be aware of our thoughts that arise in the mind, and so that we can because there are so many thoughts that arise in the mind, so many unnecessary thoughts and just negative thoughts that we arise in our mind without our being aware of them. So we should be aware of this mind and being able to overcome these thoughts, to be free of these thoughts, or this busyness, so that one can attain this state of stability, a state of peace of mind, where the mind isn't unstable, isn't changeable. So whatever the circumstances one is in or encounters, that the mind remains still, stable, and peaceful. So basically that teaching is saying that until we attain that stability of mind, we must be careful and examine our thoughts. Thì cái nơi cô tịch là cái nơi mà cần thiết cho chúng ta là cái người tu để chúng ta có thể định tâm được. Còn bây giờ là chúng ta thấy là tâm chúng ta thực sự nó không có định và nó hay dời đổi. Rồi khi mà lấy một chuyện đơn giản thì chúng ta gặp một cái người nào chúng ta không thích, tự nhiên tâm chúng ta có thể nổi cơn lên, rồi nó sinh ra vọng tưởng, loạn tưởng, phiền não đủ thứ trong đó. Bởi vì chúng ta chưa có tu đủ để phát triển được cái công phu định hay cái khả năng định của mình, thành ra nó loạn tưởng liên tục. Thì như vậy chúng ta cần một cái nơi thích hợp, đủ điều kiện để giúp cho tâm chúng ta nó có thể tập trung được và có thể phát triển được cái định của mình. Khi phát triển được cái định vừa rồi đó thì tâm mình nó sẽ bình yên hơn, nó sẽ thanh thản hơn. Thì nói tóm lại là chúng ta sẽ cần một cái nơi thích hợp, cái nơi cô tịch, cái nơi mà có điều kiện để làm cho chúng ta có thể tập trung tư tưởng và có thể quan trọng là quán xét được cái tâm của mình và thấy được cái tâm của mình nó sinh khởi như thế nào và nó loạn tưởng, nó có những cái vấn đề gì. Và ngay bây giờ đó có nhiều người cũng chưa ý thức được là cái tâm của mình nó loạn tưởng hay nó vọng tưởng như thế nào. Tại vì khi mà niệm nó khởi lên đó là chúng ta cứ chạy theo nó và chúng ta cũng quên mất là mình đang vọng động, đang phiền não. Thì như vậy đó là cái điều đầu tiên là chúng ta phải
quán xét được cái tâm mình, rồi lúc đó mới có thể thấy cái niệm nó như thế nào và mới có thể thắng được cái vọng tưởng phiền não của mình. Thì tóm lại đó là chúng ta cần một cái hoàn cảnh tốt để tu tập, tức là một cái nơi thích hợp. Thì nếu không là chúng ta sẽ loạn tưởng hay vọng tưởng liên tục và chúng ta không thể phát triển cái định của mình được. Đó, nam giới ngã xem là tổ sư chế của rễ là đấy. Đó xem, cái đó là xem cái đó sám lộ nam tổ của cha sang là, ngã dù trăm ba đằng siêu sinh cái tự dân bài na, ai cũng có đấy, tự sinh ra để bị phát triển rồi đấy. Xem ngã dù nam giới xem cái năng là nam tổ cái đó chỉ xem cáiว่าhọc cổ cái màว่า, xem cái năng nam tổ, trăm mà nam bộ chỉ xem cáiようなngã dù 지금 하마고 하지니 안 다가서 참다야 묘다야 통찬이 요하지 차로로 다디 남도 데라 잠바다 시빈다 니 와가요크 지 마즈니 갑데라 안 남도 마모지 샤롱데 나존나 요신 정말 묘비야지 차는 거예요. 근데 삼모라 점주 땅와 있나 안 생각 남도 onder중 지와이나 생각은 지와디야 베르베르로 지와이 쳇쳇송나 무슨 청마 탕마 체야 마뇨비야 안 지과고 야 나소야 체르고야 되려다 방용만 보지 용거라. So it says we should be examine our mind, examine the thoughts that arise. It means we should have this mindfulness and awareness of all of the various kinds of thoughts that arise in our minds. So that it's good if we can attain that, this mindfulness and awareness of whatever arises in our minds. So usually we are not aware of the thoughts that arise in our minds. There are all kinds of different thoughts. They arise in our minds and we are not even aware that these thoughts are coming. And so if we don't have that mindfulness and awareness that observes all these thoughts that arise, we are unaware of all these thoughts, and these thoughts can be very tiring. Our mind gets worn down and tired by all these thoughts that are coming up and that we are not aware of. And so that is why it's important to have this mindfulness and awareness. And if we're aware of all these different thoughts that are coming up, instead of they're tiring us both physically and mentally, with the mindfulness and awareness of the thoughts, that we can have this peace of mind and more relaxing for one's body and mind if one is able to maintain this continuous mindfulness and awareness. So there are many benefits that come from being able to do that. Thì như vậy đó, chúng ta cần phải quán xét cái tâm của mình, niệm nó sinh khởi như thế nào, nó đến nó đi như thế nào. Thì như vậy muốn làm được như vậy, chúng ta phải giữ được cái chánh niệm, thì chúng ta mới có thể quán xét tâm mình liên tục. Thì khi niệm nó khởi lên chúng ta biết, rồi nó biến chuyển như nào chúng ta biết. Chứ nếu không đó là tâm của chúng ta nó loạn tưởng hay vọng tưởng liên tục, hết niệm này khởi đến niệm khác, và nó có nhiều cái loại niệm khởi lên, rồi chúng ta chạy theo những cái niệm đó, chúng ta cũng quên mất là chúng ta đang vọng tưởng này. Vì vậy khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái mà cứ chạy theo niệm đó là tâm của chúng ta nó rất là mệt mỏi, và nó nhiều vấn đề, tức là nó phiền não nó khởi lên, rồi sinh đủ vấn đề, rồi ngay cả cái thân của mình cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Còn nếu chúng ta giữ được chánh niệm đó, tức là chúng ta luôn luôn quán xét được cái niệm của trong tâm mình nó khởi lên như thế nào, và chúng ta có thể kiểm soát được nó, thì như vậy chúng ta luôn luôn tự chủ được, thì thân tâm của chúng ta nó rất là thoải mái. Còn nếu chúng ta không giữ được chánh niệm đó, thì chúng ta không tự chủ được, cứ bị vọng tưởng nó lôi cuốn rồi chạy theo nó, sinh đủ vấn đề phiền não. Thì cái điều quan trọng là thầy nhắc lại là chúng ta cần phải phát triển cái công phu để có thể giữ được chánh niệm và luôn luôn quán xét cái tâm của mình.
và mới có thể tự chủ được. Đó, sáng chúng ta định cái trực song đồ à, sáng chúng ta định đó là số chữ đơn à, nhà đó là số mấy sinh à, anh ấy số个捐钱的，用着当就被他钱包来送的吧。当然是去年是连那球，去开连那球，能把个去开连那球，空了去开嘛连那着。刚才讲每个捐这样的，那就成了有眼睛是吧？但是你对这个说捐钱的，说我是眼睛，反正人民币，在这送来的上真的人民币总是当可以改几个事。俺说他从事今年改几日今年我说是捐的嘛用大呀都别看清楚这事跟那嘎瓦个设的木这就他设的木可能这么的出能呀了人民出能呢设的木的被压着当的吧那现在呢说呀压着当呀让着当呀对用着当呀别看清楚这送出啊 So the Buddha has taught that one is a Dharma practitioner or just a normal human life that we all have faults that we need to reduce and eliminate. So may be committed to Dharma practice, made a commitment to Dharma practice and practicing it, or it could be, even if we someone who's not got that like commitment or dedication to Dharma practice, as a human being, we have faults, and so what the Buddha's taught is that what is important when one is practicing the Dharma or not is that one is to recognize those faults, and in recognizing them, then gradually reduce those faults and eliminate them. That with each moment one can be reducing, being aware of the fault and eliminating it and reducing them. So it's this gradual process of recognizing and eliminating the faults that we have. It's like a goldsmith or silversmith that they have some gold or silver that has impurities, and so in their work they gradually go through a process of removing these impurities. And so what we have to do is the same thing. We have these faults that we recognize and need to eliminate, and so we go through this process of gradually reducing and eliminating these faults. Phật cũng đã dạy đó là cái người tu đó thì chúng ta có cái thân của mình, thành ra khi chúng ta có cái thân người thì từ cái thân chúng ta sẽ tạo ra nghiệp, tức là chúng ta tạo ra nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái tội lỗi vân vân. Thì cái điều quan trọng là người tu đó là chúng ta phải nhận ra được cái lỗi của mình, tức là ít nhất cũng phải nhìn nhận cái lỗi của mình, rồi nhìn nhận cái lỗi của mình rồi chúng ta mới có thể trừ bỏ nó, hay là làm cho nó càng ngày càng giảm bớt, tâm chúng ta càng ngày nó càng tốt lành hơn, và càng ngày chúng ta càng ít lầm lỗi hơn, hay ít tạo những cái ác nghiệp hơn. Thì cũng giống như một cái người thợ vàng, thợ bạc cũng vậy. Thì người thợ vàng, thợ bạc có những cái vàng hay bạc nó có những tạp chất hay là những quặng vàng, quặng bạc, thì họ cũng phải có cách để tinh luyện vàng hay bạc để loại bỏ bớt những cái tạp chất, loại bỏ đến lúc nào đó vàng và bạc nó mới thuần. Thì như vậy là người tu cũng vậy, chúng ta cũng phải giống như cái người thợ vàng, thợ bạc, chúng ta biết tâm của mình nó tạo ra những cái lầm lỗi, những cái gì chúng ta phải, thứ nhất là phải dám nhận ra cái sai, cái lầm lỗi của mình, rồi lúc đó chúng ta phải tu để từ từ loại bỏ bớt và phát triển những phẩm tánh tốt của chúng ta. Dạ đấy, chỗ đó là sĩ也不起，没sĩ讲不起，我也讲不起，讲不起，啊，这之前呢，sĩ也活着是，没也活着是，我这是长嘛的，我是也改清楚的，这里当我不是这个算能清楚，原来叫他sĩ也活嘛吧，sĩ也活嘛吧，人心多过也吧，但这个有几当，
나도 약과지가 있네. 그때 조금 약과 쳐봐야나 시 조보지 어디 아니 그런 거 시대 시 조보지 남긴 수 뭐용 그래 봐. 뭐용이 깝대라 양 나는 생각 맞지 그랬어. 진리다 조보 정말 반전이 약과 쳐야라. 그도 있는 셈 찍고 쳐야니 셈 잡고지 시 약고지 뭔지랑 그도 있는 데를 줘야 돼. 같이 보려 송거래. 한국어로 좀 대송해와 기운 남비랑신세야 된 멤버와 나오신지스 멤버와 있는 가도 있는 특별히 근데 이다 기운 남바다 기운 랑신 남바다 같이 뽑고야 버창나야 랑신 멤버오지 인데 특이하게 그냥 가요 송하래 어떤자라 접접제에 같이 한 거래. So when it says we be free of faults, that talking about having a good nature, a good character, being honest, having an honest, good character or nature, that's being a good person. And so that is what we need to have this gentle, peaceful, good nature. But that if someone has a negative nature, negative character, then though oneself may have very good nature, but then one has companion or friend with a very negative nature, bad nature, then this can be disturbing, painful for oneself, or causes one problems for oneself. So therefore, like Nagarjuna has taught that a bad nature or bad character for a person is like fire, and so fire is something that burns. So it's important to be a good person, to have a good nature and a good character. But if there is someone, companion, who has a negative nature, then it's a bit like fire, that associating with them can be harmful, like being burned by fire. So taught that the importance of being a good person and having one's companion, friends that are also positive, so that one can mutually help each other to improve or to be more good and peaceful, have a good nature. Đó thì chúng ta hiểu là chúng ta đó là nếu mà có nhiều cái tính hư, có tính xấu hay là những cái tật xấu hay là có nhiều cái ác nghiệp đó, chúng ta tạo nhiều thì chúng ta thành cái người xấu. Còn nếu mà chúng ta tu, chúng ta loại trừ bỏ được những cái tính xấu, cái tật xấu đó, thì chúng ta sẽ thành cái người tốt. Thì cái dấu hiệu của người tốt là gì? Là đầu tiên là chúng ta sẽ có cái tâm chân thật, chúng ta sẽ cư xử với nhau một cách chân thật, và cái cư xử của chúng ta rất là ôn hòa, nhẹ nhàng đối với người khác. Bình thường đó là chúng ta cũng có thể là người tốt, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta chơi với những người xấu hay là chơi với những cái người mà kêu là ác trí thức đó, thì những người này có thể tạo ra những cái vấn đề cho chính chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể lây nhiễm cái tính xấu của họ. Rồi ngày Long Thọ đó có ví là chơi với bạn xấu cũng giống như chơi với lửa, thì lửa nó có thể đốt cháy và có thể thiêu hủy, và nó có thể thiêu hủy chúng ta hay là làm cho chúng ta thành ra xấu ác. Thì như vậy chúng ta phải cẩn thận khi mà chơi với bạn. Những người bạn xấu có thể làm cho chúng ta là đang thành cái người tốt hay bình thường, thì chúng ta lây nhiễm hồi nào không hay, cũng giống như chúng ta gặp lửa vậy. Thì như vậy đó là chúng ta hiểu là nếu mà chúng ta gặp những người xấu hay là người ác hay là những cái người mà không biết hợp đó, thì chúng ta cũng có thể bị thay đổi. Và ngược lại đó thì chúng ta cũng thấy là cái người tốt mà nếu mà ý thức được như vậy đó thì cũng có thể giúp cho cái người xấu nó
thay đổi thành tốt hơn. Còn nếu chúng ta không ý thức được thì chúng ta có thể bị người ta chuyển ngược lại. Thế là xong rồi. Shima soror mà chỉ bị lô trung nằm bên nổi số xong rồi. Ta chế shima tăng, vậy là dịch tiếng cái Arab cái thế là cái ta Shopa tăng, Sammola, cho nên Sammola tăng này, anh chỉ 반절 무슨 양말라 삼롱 코드야지 근데 차와에는 로중 남바리 시럽니다 로중에 송여래 셉시마라 소파 삼롱마다 다 셉시마 생아마던 셉시마 킴 말레나요 직딘디 땅니 미 예랍 직소야 돼 빼가 친구래와 직딘디 그 멋진디 나라 미 예랍 직당 미 야고 직소야 근슈 야고 요야라 삼롱마당니 아니 직장전 나비안 다지 요르진 차비안 된적 땅니 반주스 장바 아니 소소랑도 장바라서 뭐 땅아이나 된저한테 로드 넘버에 송아래 로드 넘버 노르기 소세 아니 노르용쇼부치 미셴발랑 고르고 작전 금마디아비아 차와지야 잠을 먹는 거로 된저 일단 놀라스피 롱난 남세 놀라스바 차와이나 아니 바로 진라 소소지 미 다 증거 없나 시한다고 야는 미국으로 주사지야 한다고 나한테 되게 니까요 송도로 와 되게 나서 남진 매야고지 근슈야고요다 되지야도 배 마사가 참고래도 The Buddha has taught that that if in this life one doesn't think about one's future life, and instead of being a good person, good, respectable person, one thinks only of gain and wealth, then one has like a negative kind of intelligence, like a negative wisdom, where one is concerned only with gaining one's wealth, without concern for being a good person or concern for one's future lives, so that end up like lying, deceiving people for one's own gain, because one's concern is only one's own interest, and so that is having like a negative intelligence. So even if you don't believe in future lives or past lives, even so, in terms of solely this lifetime, what's important is to be a good person, with good motivation and good conduct. And so if we are not like that, but instead are only concerned with one's own interest, with one's own gain and gaining wealth, then one will not be like a good person. Instead, one will be someone who steals and deceives people in order to acquire this wealth. So that is having like a kind of wisdom or intelligence which is a negative wisdom and intelligence on acquiring this wealth for oneself. So instead then this can have a negative result for oneself, like being a bad person and deceiving others, or may say fall foul of the law, can lead to one's own like ruin and so on. So the important thing is to be a good person with good motivation and good conduct, and not to like ruin oneself through just having this attachment, this negative wisdom and intelligence, and attachment to just gaining that wealth for oneself. Thì Phật đã dạy đó là đời này khi mà chúng ta tu hành, hay là nói chung là chúng ta nếu mà ở trong đời này mà chúng ta không nghĩ đến đời sau, hay không nghĩ đến chuyện tương lai đó, thì chúng ta sẽ bất cẩn chuyện đời sau nó như thế nào. Thì như vậy đó chúng ta sẽ có thể chúng ta là cái người có thể rất thông minh, chúng ta cũng thành công, chúng ta có thể tích lũy tài sản vân vân được, nhưng mà cái thông minh của chúng ta nó đi kèm theo cái đánh ác hay là cái đánh xấu, thì cái thông minh nó
nó sẽ làm cho chúng ta là chẳng hạn như có những cách cư xử như là lường gạt gẫm nói láo người khác chỉ để làm lợi ích cho mình thôi, cho bản thân của mình. Thì đó là bởi vì cái dùng cái thông minh hay cái trí khôn của mình với cái mục đích xấu, bởi vì cái tánh xấu thành ra nó chỉ có gạt gẫm người khác để làm lợi cho mình. Thì lý do mà đó là bởi vì chúng ta không có suy nghĩ đến đời sau, chúng ta không nghĩ đến cái hậu quả những tương lai đời sau, thì chúng ta mới làm những cái việc mà bất chấp hậu quả như vậy. Thì nếu mà nghĩ đến đời sau đó thì lúc đó chúng ta mới có cái trí khôn mà chúng ta, hay là cái sự thông minh của mình, và nó mới phát triển những cái tánh tốt hay những cái tâm tốt lành. Thì cái thông minh nó kèm với tâm tốt lành nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển những cái phẩm tánh tốt đó. Chúng ta mới lúc đó phát triển phẩm tánh tốt. Còn nếu không nữa là chúng ta cái sự thông minh của mình và bất chấp hậu quả, bất chấp nhân quả, chúng ta có thể có những cái thủ đoạn gạt gẫm, lường gạt nói láo người khác chỉ để làm lợi cho bản thân mình, ví dụ như để tích lũy tài sản vân vân. Thì có người còn dám làm những cái chuyện bất chấp hậu quả, chẳng hạn như phạm pháp vân vân, miễn là lợi cho mình thôi. Thì như vậy đó là cái người tu chúng ta phải suy nghĩ đến đời sau. Để suy nghĩ đến đời sau thì chúng ta biết sở nhân quả, và chúng ta mới phát triển được những cái giới hẹn nguyện của mình một cách tốt lành. Thì như vậy chúng ta mới sử dụng cái sự thông minh, cái trí khôn của mình vào những cái mục đích tốt lành. Còn nếu không thì chúng ta không suy nghĩ về đời sau thì chúng ta có thể trở thành cái người xấu và bất chấp hậu quả. Zabulang đi tăng cha tăng đại được rồi. Zabulang đi tăng những sự đam mê đấy rồi. Ta chỉ gồm một ban chung sự chết đó, anh mi sai, anh mà là chắc phải chết, anh để cái chuyện mong muốn thành thông hay rồi. Thế nên ta sẽ xem bao là điều đấy, mà rồi bố lại này, bố rồi để chết tăng chỉ na, xong mà chụp bài em ba, giờ có gì rồi sang rồi, giờ nó anh ta ban chung chết đó, anh lo chung gì à cái đó ta. công作的帮助不切的，你讲话就没事，这些忙不多啊。咱点的这个逻辑忙不进，那就咱不能的当然通过多大个，你们能行，那就三节个能了，差不多个能了，咱们同样要，就是咱们你身也好没办法精神的吧，你跟学也好马当精神的吧，你路马多也精神的吧，但是你那就。没这个难度的没有过去这样的，俺就没这个难度做的电影啥的，俺就没这个难度做的10%全部就起来的，俺就没这个难度把钱买的，没有过去这样的，俺就没这个难度的3个多。In the world, people are very different. People there are so many different ways of that people live or do things, and there are those who want material gain, wealth, and that they will kill people or rob people in order to obtain them. So we know about that. We see that on the news, newspapers all the time. We see. Read about people who do these kinds of things, and so the people who are doing this, the fact that they do this is a sign that they don't have a good mind in this, as they don't understand the nature of things and the nature of the mind, and so they act improperly in this way. And so we constantly see people acting in this way in this world, and even in Tibet is like Dharma country, so everyone, all the Tibetans are Buddhists, but even so you can have people who that have their main concern is like gaining wealth or property from a young age, and so that they will
kill people or rob people in order to gain it. So there are many accounts and stories of that happening. And so, but really the main purpose in life is to be a good person. That is the essential meaning, or inner meaning of the goal of human life, is to be a good person. It's the main thing in human life is not that the acquisition of that wealth and property. That is not should not be the main goal of one's life. The main goal of life is to be a good person, a person with a good nature. Thì sống trên đời này đó, chúng ta phải hiểu là có nhiều cái loại người khác nhau và cũng có những cái ngành nghề khác nhau để sinh sống. Thì chúng ta thấy là mỗi người có một cách sinh hoạt riêng hay cách sinh sống riêng để đại khái là để sinh sống, để kiếm tiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết được cái bản tâm của mình, không có tự chủ được bản tâm của mình, thì chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm lợi cho bản thân của mình. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy có những cái người mà đã cướp của, giết người, như trong tin tức chúng ta vẫn thường nghe, thường thấy đó, thì bởi vì họ không biết được cái bản tâm của mình, không biết quán xét và tự chủ tâm của mình, thành ra họ trở thành cái người xấu, cướp của, giết người bất chấp hậu quả. Đó là bởi vì không có quán xét và không tự chủ được tâm của mình. Thì cái vấn đề này không riêng ở đây, ngay bên Tây Tạng là một quốc gia mà có thể nói là Phật giáo, quốc gia của Phật giáo, mà vẫn có những người chỉ có quan tâm đến cái việc làm giàu hay là việc mà tích lũy tài sản vân vân, và cái tâm họ cũng trở thành xấu ác, rồi họ trở thành kẻ trộm cướp, chỉ có biết làm lợi cho bản thân mình, ngay cả cái việc mà cướp của người khác họ không có từ. Thì như vậy đó là chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy cái mục đích chính của cái đời này là chúng ta phải làm sao có được cái quyết tâm để có được cái mục đích chính đời này, là chúng ta phải làm một người tốt. Còn nếu không nữa là chúng ta chỉ có quan tâm đến cái việc làm giàu, rồi lúc đó chúng ta bất chấp hậu quả, rồi chúng ta tích lũy tài sản, không có từ bỏ bất cứ cái thủ đoạn hay những cái điều gì để làm lợi cho bản thân của mình. Thành ra khi hiểu như vậy rồi thì thầy nhắc lại là chúng ta làm sao phải có cái quyết tâm đặt cái mục đích chính trong cái cuộc đời của mình, và mình phải quyết tâm làm những người tốt. 쌤 충충래 쌤 부수도 고래와 부수도 고입니다. 쌤은 니츠 담마다 슝류 말해 담마다 마숑도 안 참상하죠. 쌤 기본적으로 할린도야 진짜 쌤 간에 세로 간에 배 가르치고 마셔야죠. 안 참상 쌤 누구 전에 가르치고야 마셔야. 그러다 니츠 담마로 있는데 가서 쌤 부수도 고이야 진짜래. 아 산지 중든디 다와이나 담보 람장 조바 쇼지 곰바레 아니 소소 다 제야데 소소 닌제 시파시킨 리시장네 조바 곰바레 대빈 니츠 정보다 니츠리 야바 아니 제와 동 똑바제 차창 무휴보 또 휴보지네 심 잠보지 심 자체르다 조바 쇼지 곰야레 대저그 또기 아니 산지 좀 전에 안수다 산지 좀 전에 비 천성호 승사니 아니 배시성도 자체세 근데 산지 맞춰봐 산당 배시가 넘버 대양 수박 공부 지원이 송여와 미포는 뭐지 근데 송어리 쓰기 doctor 따나 두비로 밤마전이 넌센스 바이스 산지 좀 전에 그다 쓰기 doctor 어스 님이 어스 다 팡팡 따라왔지다 밤마주니 낭처리 밤마주니 담마다 뺀잠마 라빠 하jan데 이때 용어 대양 송반내비 루대양 조박 지어리 송여래 근데 네가 안 주다 심 잠부 지니까 또 이제 조박 거면 돼 다가서 너체디 기도 용야 잠마야 봐 새롭네 몽보지 그 와서 야고 용야 저 제주대 조박 거면 돼 송여래 beings we have in our own minds very
fixed, like unchanging minds that are not able to accept or absorb anything like new. So it's very fixed and narrow, and so it can be just like very happy and don't really understand how it is that how it came to be that we become happy or become very sad or depressed, and don't understand how that happened. We just have this very like narrow, fixed mind. That the Buddhas taught that the one should have this patience, this seeing all like friends and enemies as equal, so overcoming aversion and attachment. So one has the state of patience and a state of peace, and this is something which is very powerful. And this is a result of the Buddha's following the path through his understanding that one should have this state of patience, and through the power of that he gained those signs of his attainment of the 32 major and 80 secondary signs, physical signs, and that Mipam Rinpoche, that he has described this, how his beauty of his body, like gold, like sunlight, and the softness of the body, and so on, and that all of these are these results or signs that come from the power of meditation on patience, on gaining this state of peace of mind, which has this, and having this has this kind of powerful result, a powerful effect. Thì là cái người phàm như chúng ta đó, thì thông thường là cái tâm chúng ta rất là hẹp hòi và chúng ta có cái sự bám chấp rất là mạnh. Thì khi chúng ta bám chấp một cái gì chúng ta đã chấp nhận và hiểu biết rồi, thì cái tâm hẹp hòi làm chúng ta không chấp nhận những cái điều gì mới, dù những cái điều đó nó tốt hơn. Thành ra đó là lý do mà tại sao như vậy, là bởi vì chúng ta không có hiểu biết cái tâm của mình, không biết cái phiền não hay là cái vui khổ nó đến như thế nào, kết quả nó ra làm sao. Thành ra chúng ta thành ra cái tâm bám chấp hẹp hòi. Thành ra muốn trừ bỏ cái tâm bám chấp hẹp hòi này đó, thì Phật đã dạy là chúng ta cần phải phát triển cái tâm kham nhẫn hay cái hạnh nhẫn nhục. Thì khi mà chúng ta có được cái nhẫn nhục hay kham nhẫn đó, thì chúng ta mới có thể nhìn mọi người một cách bình đẳng. Thí dụ không có phân biệt đây là kẻ thù, đây là bạn, vân vân. Thì chúng ta sẽ bỏ được cái tâm mà ưa ghét, coi người này là bạn, coi người kia là thù, vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta nếu mà phát triển được cái tâm kham nhẫn đó, thì nó là cái năng lực rất là mạnh để cho chúng ta phát triển những cái phẩm tánh tốt. Mà Phật đã dạy là nhờ cái tâm kham nhẫn đó mà chúng ta mới phát triển những cái tâm những cái phẩm tánh tốt lành. Và cụ thể hơn hết đó là khi chúng ta tâm đã phát triển những phẩm tánh tốt lành rồi đó, nó sẽ thể hiện ra cả cái tướng mạo của mình. Ví dụ như Phật có 32 vẻ đẹp và 80 tướng tốt, là nhờ Ngài đã phát triển được những cái tâm tốt lành, những phẩm tánh tốt lành của mình. Thì Tổ Mi Pham cũng đã giải thích là chẳng hạn như Phật có những tướng tốt như cái thân giống như sắc vàng, hay là cái da thịt nhu nhuyễn mềm mại, đó là bởi vì Ngài đã phát triển được cái tâm kham nhẫn. Thì như vậy tức là những cái tâm cái mà tốt lành của chúng ta nó thể hiện ra rõ ràng ra ngoài mặt, ra ngoài tướng mạo, là những cái vẻ đẹp và tướng tốt của người tu. Thì như vậy chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái năng lực của cái sự nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục hay cái tâm kham nhẫn đó, nó rất là mãnh liệt đến nỗi mà nó có thể hiện ra cả tướng mạo của chúng ta. Suju no tinderta sirap
만발에 루프스토고레 드린디 심 담보요 말에 세상 되네 가지고 다 니마직 인데 직선 아니 니마직라 잠바 직선 근데 다 삼로가 결소 당 아니 삼로 당당 맞아 차네 아니 가지고 셈다 가지고 샤와 직접 나야 아니지 담보마야 인지로 조고 마요마야 니가 지게도 가지고 중요함스 내나야 나야 아니 니마래라 쉽친 거죠 갑자기 친구지 않느냐니 냠슬린 거사 아니 내가 가시거나 제리 야 유샤 그래 봐 근데 이다 될라 심 담보매야 담자 담보매야 되게 손대게 그래 또 담자 담보세야 돼 되면서 같이 보긴 송로 추당 직대 니차가 정지 그 망시대 아니 담자 담보지 자 되게 같이 거래 송로 대형 정보 나그니 랑도르제비 로예 호지 땅네 아니 소소 갑쇼직 땅 아니 소소가 이제 직제가 인생 키지게 담자 직지 아니 대대의 담자들이 다 주어진데 제가매 받지니 가지는 있어 가지가 다 목전 찬나야 신는 제도나 좋아지 아니 담자들이 담보지 로그인 해야 돼 되면서 같이 버려 So, like ordinary beings, having not lacking in wisdom, having this unchanging, this kind of or dull mind, that means that that kind of mind is unstable, and so having all kinds of different thoughts. So one day we'll be thinking one thing, the next day thinking something else, and the result of that is that it's difficult to attain gain the result of attaining a goal because of the mind being unstable. And this also in terms of Dharma practice, that we may think one day we'll feel very dedicated to Dharma practice and want to work hard on to go whatever difficulties necessary to practice the Dharma. So we may feel like that one day, and then a few days later forget about it. And so there's this instability of mind that prevents one from attaining one's goals or one's results. And so therefore what is important to have is a stable commitment to attaining one's goal. So either whether in Dharma practice or in ordinary life, that one needs to have as a foundation for attaining something, one needs to have a stable, firm commitment. It's like one has decided on a certain direction one is going, some goal that one is going to attain, and one makes this a strong commitment to attain that, and so that whatever difficulties one is going to encounter, whatever circumstances arise, that one will keep to one's commitment and be able to therefore accomplish that goal. So therefore that's important thing to have is this firm or strong commitment. And so là chúng ta thường là thiếu trí tuệ, và có thể hay dùng cái chữ mà hơi mạnh chút là thiếu trí tuệ, rồi cái tâm chúng ta nó giống như là cái tâm đần độn vậy đó. Nó đần độn bởi vì chúng ta có cái tâm bất định bởi vì cái tâm chúng ta hay dời đổi, ngày hôm nay thì nghĩ thế này, ngày mai thì nghĩ thế khác, tức là trong tâm chúng ta nó dời đổi liên tục. Chẳng hạn như có những người khi mà tu thì ngày hôm nay có thể rất là thành tâm, rất là siêng tu và rất là nỗ lực, nhưng mấy ngày sau lại quên mất, lại lè phè trở lại. Thì đó là do cái tâm của chúng ta là cái tâm bất định. Thì nếu mà tâm chúng ta bất định hay dời đổi như vậy đó, là chúng ta không thể thành công được trong cái việc tu lẫn việc đời. Thành ra khi chúng ta hiểu như vậy đó, là chúng ta cần phải hạ quyết tâm, tức là trong những công việc chúng ta làm, chẳng hạn ngay cả việc tu hành,
hay là khi mà làm việc đời cũng vậy, thì chúng ta phải đặt rõ ràng cái mục đích, rồi chúng ta phải đặt cái lộ trình và phải thực hiện cái mục đích của mình cho nó thành công bằng được. Mặc dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng vậy, có nghĩa là phải thực hiện cho bằng được. Thì hiểu như vậy đó thì chúng ta mới có thể thành công trong cái việc đời lẫn việc tu. Ngài zu mi trong bộ chỗ yang mà chúng ta ít mà chết ít tuần mới là chỉ chết được. Ở đây không mấy tiền là ta mua mà ta không cái là phiêu hát coi mà, thì nó chỉ dễ chết được. Thì nó mà chết là bị cái chuyện rồi, ta không có gì làm nữa, muốn làm xong, ta không có làm gì thì muốn mà lấy xe là chỉ, thì cái ít tuần chết sao? Chết đấy, mà rồi ta chịu được ya chẳng may mà, mất cái nào này, bị cái chuyện rồi. Thì đi ta一顿那是没碰人不去对送的吧？一顿那是集中我得在法当把它讲内子，我让知道法当送嘛这样的，我做了我接接的，有把一起接是吧？我做能把的，你没事跟我做怕有的，我们说什么家边如何这个是这个吧？你呢，叔叔的经济要我马上呢，你怕个如何这个嘛的，我们说什么？我讲嘛了吧，但是工作什么的，他是呀第一个，叔叔让我想不做这个有呢，那叔叔个当家当不起，心当不起啊，得用个的是，那叔叔心当不卡这几万个，错个，那叔叔了抓稀巴当，那叔叔了帮助，他帮助也那样呢，就抓稀巴当呀，那就弄大也会用呀，点点偏到个的是。And so with that, one is to understand what one should do, what one should reject, just like Dharma practice, and have the goal, and therefore with that firm dedication, then one will be able to realize that, to attain that. And in terms of being like a person, in terms of being that one should be someone who is reliable. Like, one can know people, have friends, and sometimes somebody may say about someone, oh, they're not reliable, you can't trust in them, you can't put your confidence in them. So we should avoid being like that, but instead being someone that is reliable, someone that one can put one's trust in, that one mind isn't changing the time, but one has one is reliable, the mind is stable, one has that commitment to follow through and accomplish one's goal. And so so that's in terms of whatever, in terms of one's good fortune or prosperity and so on, that this is something which is always beneficial for that. That in Rebbe Rinpoche, said that there are the deities and guardians who care for one or protect one. In Buddhism, it's said that there are the deities or the three jewels that provide one with help and with protection. But if we ourselves take no care about our actions, about karmic results of one's actions, and ignore that, then the deities will not be able to help and protect us. So we need to understand, what it is that we should do or should not do, and be able to work to accomplish that result. And then this is something which is beneficial for one's progress and one's good fortune and so on. Thì là người tu là chúng ta nên hiểu là cái việc gì chúng ta nên làm, cái việc gì không nên làm. Thì người tu đó là cần thiết là gì? Là chúng ta cần có một cái mục đích rõ ràng và phải có một cái quyết tâm để thực hiện cái mục đích của mình bằng được.
Nên là chúng ta thấy trong ngoài đời như vậy, có những người đó là chúng ta thấy là chúng ta không thể tin cậy được họ, bởi vì mình không dám giao cho họ cái việc gì, và họ có nói chuyện gì mình cũng không có thể tin cậy được, bởi vì họ hay dời đổi lúc thế này lúc thế khác. Thành ra chúng ta gặp những người như vậy chúng ta không dám tin cậy họ vào chuyện gì. Nhưng mà đặt ngược lại cùng mục đích, đặt ngược lại cái vấn đề đó thì đối với mình thì sao? Mình có phải là cái người đáng cho người khác tin cậy hay không? Thì như vậy đó, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta phải biết là mình cần phải phát triển những cái phẩm tánh gì. Chúng ta cần phải phát triển cái khả năng mà để có thể định tâm được. Thì khi mà chúng ta có thể định tâm được, hay là chúng ta định được đó, thì chúng ta mới có thể vững vàng trong công việc của mình. Khi chúng ta đạt một cái mục đích gì, chúng ta sẽ đặt kế hoạch và chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Thì cái việc đó là cái việc mà rất là ích lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta định tâm và chúng ta cái tâm vững vàng thì chúng ta có thể làm việc gì thành công, ngay cả chuyện đời, ngay cả chuyện làm giàu, hay là chuyện đời hay chuyện tu cũng vậy. Thì cái người mà định tâm và có cái quyết tâm đó, thì sẽ thành công trong nhiều mặt. Thì chúng ta phải biết là có những vị bổn tôn hay những vị hộ pháp, những vị thuộc tam bảo đó, thì các ngài có thể giúp cho người tu nhiều việc, chẳng hạn có thể hộ trì hay là giúp cho chúng ta tránh những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là các vị hộ pháp hay bổn tôn đó không phải là mình tu là hay là mình nói mình là theo người Phật tử thì hộ pháp sẽ giúp. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ điều đó, chúng ta bất chấp nhân quả, chúng ta làm mọi việc chỉ vì lợi cho mình mà bất chấp hậu quả, dùng bất cứ thủ đoạn nào làm chuyện này chuyện nọ miễn đạt mục đích thì thôi. Thì thầy nhấn mạnh là các vị hộ pháp cũng không thể nào giúp cho chúng ta, hay giúp cho những người như vậy, giúp những người mà cái tâm mà xấu hay có những mục đích mà xấu ác đó. Thì như vậy, hiểu như vậy, chúng ta phải biết là chúng ta phải phát triển những cái phẩm thánh gì, thánh tốt lành với cái tâm định và cái tâm dũng mãnh để thực hiện những điều mà chúng ta đặt ra. Thì như vậy chúng ta có thể làm lợi ích cho mình trong vấn đề tu lẫn việc đời. Đây 아주 직딩 그 칸드네 아니 쇼바데라 다 메창마고 쇼바라 쇼바 야랍 직당 쇼바 마랍 지겨 그래서 쇼바 니르노나 누구라 근데 이디다 나랑 좀 직딩드니 데오당 기보 아니 세시마니 데오당 기보져야 돼 야랍 쇼바 리오지레 송요레 아니 직딩드니 마데와 동나와 이노카 아니 세시마니 양데다와 마데와 신가데 아니 수수 마랍 쇼바당 뭔고요레스 근데 이디다 야랍당 마랍 쇼바져야 돼 아주다 차등 자와이 맞지 저도요라 다 델라다 예럽 델라 예럽 친구지 예럽 총무지 또 요즘 그거래 다 예럽 친구들 박완 남기 쇼바데 예럽 친구래 박비 남자야 돼 예럽 친구를 송겨래 강연 남나 아니 다진 양반이 시럽 땅 도요래 아니 심치 탐지 파다 마다 뭐다 또 시가 땅이 자성 조여리 야라 믹서그 산로 독습매야 아토티 드나그 바지 요나양 믹서그 산로 독습매야 되려있나 다 되나 박릴랑 네 야랍 쇼바 총스 다 옛날 야랍 체보던 총은 니차가 자와 양나 주당 직된 니기 자와데 무추야고 쇼바야고 지와데 송요레 무추 추기 자와이 송요레 good conduct and there's bad conduct, and it's the happiness that we experience, the happiness we experience in this life, or the happiness that we will experience in the future life, all this happiness and good fortune and so on, that this has its origin in one's good conduct, one's good behavior. And then of the unhappiness, difficulties, sufferings and problems that we experience in this life and in future lives, that they have their source in one's bad conduct or bad behavior. So that these
these kinds of conduct, good conduct and bad conduct, they are like the root, they are the source of everything. So these experiences and phenomena arise from this conduct. So what we need to have is good conduct. But there is a greater good conduct and a lesser good conduct. The greater good conduct is that on the path of the areas of the noble ones, the realized ones, in which they have a conduct of seeing all beings as equal, and so all of their action and conduct and behavior comes from that outlook of having love for all beings as if they were all one's mother or father. And so that is the vast or great good conduct of the noble path. Then there's the lesser good conduct, which is that within this world that one follows through with a good conduct, and one has friends, people who are not one's friends, strangers or neutral people, and one has no maliciousness towards any of them, and no one doesn't have any negativity towards them. One is therefore maintains this. One is able to maintain a good conduct and a good behavior. So there's this lesser good conduct and then the greater good conduct. Basically, this is the source of all good fortune and happiness. One's conduct, good or bad, is what creates all the results in all the good and bad experiences. Trên đời này đó, chúng ta thấy có những người có những cái cư xử rất tốt lành, mà có người có những cái cư xử rất là xấu ác. Tức là nói chung lại là nếu mà dùng cái từ Phật giáo là người tu cũng có những người giữ cái giới hạn đàng hoàng, cũng có người không giữ giới. Thì chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta gặt hái được trong đời này, ví dụ những thuận duyên, thuận cảnh hay hạnh phúc mà chúng ta có được là chúng ta phải hiểu là do chúng ta đời trước đã gây nhân tốt, tức là chúng ta đã có những cái giới hạn tốt lành, chúng ta giữ giới đàng hoàng. Và đời sau cũng vậy, nếu chúng ta đời này chúng ta giữ giới hạn đàng hoàng tốt lành thì đời sau chúng ta sẽ gặp thuận duyên thuận cảnh hay là có một cái cuộc sống hạnh phúc. Thì như vậy đó là giới hạn chính là cái nguồn gốc của mọi vấn đề. Thì khi chúng ta hiểu như vậy là chúng ta cần phải giữ một cái giới hạn tốt lành hay là tốt đẹp. Còn nếu và giới đó cũng có nhiều cái cấp cao hay thấp, chẳng hạn như giới Bồ Tát. Thì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là đối với chúng sinh phải có cái tâm bình đẳng, và đến cái độ mà coi cả chúng sinh như cha hay mẹ của mình. Thì đó là giới hạn của Bồ Tát, chính nếu là như vậy. Còn có những giới thấp hơn, như bình thường trong đời chúng ta, chẳng hạn chúng ta chơi với bạn thì không cần nói, chúng ta cũng phải hiểu là chơi với bạn thì phải đàng hoàng. Chứ còn nếu mà chơi với bạn mà hay chơi xấu bạn hay là có xin ác tâm với bạn thì đó không phải là cái điều hay. Thì như vậy đó là giới hạn nó có nhiều cái cấp cao hay cấp thấp. Thì cũng do chúng ta giữ giới hạn như thế nào, cao hay thấp, mà chúng ta và tốt hay xấu mà chúng ta sẽ gặt hái được những cái quả báo tốt hay xấu. Đấy, thì đi để nên là chỉ xong rồi đó. 탐책, 너나 탐책 되라 가세. 당 알아서 휘된 디 때문에 어느 걸반 디노네 수수기 오지 인 쉰체 정말 대화가 가르치. 정말 수수야 오지요나 수수기 오지요나 상야돼. 그러와 되라 가르스. 텐텐데가 정말 런던 땅발라 삼로 타야 레스. 런던 땅발라 삼로 마타 직장에서. 라 바꿔지요나 심진도 삼로 당대야. 그지라. 말아서 갖고 있는 저 소소의 마음 반나지 야버지 차야지 삼로 당대를. 이나다데 긴단지게. 말아서 라토니 피안나이나 다데 만드기야 시다메야지. 다 옛날양 소소고 내가 된데 너 주신다. 이말 먼저 주신다.
지 소소 대화 접용이 갑달라 대화 찾마더야 동을 먹고 용거야 대강래라나 소소 쇼바 땅 선모 땅 마더야 쇼바 잡잡 마지야 땅대니 소 대도 근지고 신체복도 용거야 송바래 어때 된지 일이 쪼데 쇼바야고 고르세야 돼 쇼바세야 돼 루나 예슴 그 쇼바 차상이라고 지야 대송도 요래 쪼데 대저기 당니 용어이나 차상이라고 용 대 루나 예슴 그 쇼바 독자차나 차상 독자차가 송요래 ordinary being, everybody who in the world, all the beings want happiness. So all think about how we are going to be happy, how can we attain happiness for ourselves. And so that is the nature of beings in the world. We think like solely of our own benefit. And so everyone is like that, think only of their own welfare. So in the higher beings, realized beings, they are focused on the benefit of others. But for us ordinary beings, we just think about our own welfare, and that's how everyone is, and that is the nature of things. And there seems nothing, wrong with that. We want so what we want is to have happiness and to avoid suffering, and that is our intention, that is our goal. But we don't accomplish this happiness, and instead we experience many sufferings, and this is because of the conduct. It's because of not being careful with our conduct and acting improperly, and that is what brings suffering. So if we don't act in the wrong way, if we don't act in the right way, then we get the opposite result of that which we wished to attain. So it's very important to have a correct conduct, and when we say conduct, there's the conduct of the body and of the speech and of the mind. So if the conduct or activity of the mind, speech and body are all good, then from that there will come good results. All the results that come from that will be good. Whereas if the conduct of one's body and speech and mind are bad, then all the result that will come from that will be bad. So that is what is important for gaining that good result. Getting a good result for oneself is to have this good conduct of one's body, speech and mind. Có thể nói là tất cả những người trên đời này, người phàm trên đời này đó, là ai cũng muốn an vui hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Nhưng mà những vị thánh thì khác. Những vị thánh thì chỉ nghĩ đến chuyện làm lợi ích cho người khác. Còn chúng ta là những người mà vị kỷ, chỉ có biết cho bản thân mình thôi. Thì bởi vì cái tâm, nhưng mà nếu nói vậy thì thực sự cái tâm vị kỷ, tức là muốn làm lợi ích, muốn an vui tốt đẹp cho mình, cho bản thân mình, nó thực sự cũng chẳng có gì sai. Nhưng mà chúng ta muốn cho chúng ta được những điều tốt đẹp, muốn được hạnh phúc, nhưng mà bởi vì chúng ta không biết cách thực hiện, thành ra chúng ta cứ gặp phải những cái điều mà không có như ý. Thì đó là vì chúng ta không có biết giữ giới hạn theo cái luật nhân quả. Thì nếu mà chúng ta biết giữ giới hạn thì chúng ta phải tạo những cái nhân tốt, thì chúng ta mới gặt hái được những cái điều tốt. Như vậy đó là chúng ta cứ làm những cái chuyện xấu đó, và chúng ta không biết giữ giới hạn, chúng ta không hiểu rõ điều đó, và chúng ta làm sai, cuối cùng chúng ta gặt hái những cái quả báo xấu, những cái điều không như ý, những cái điều mà không vui. Thì đó là bởi vì không hiểu rõ giới hạn thì chúng ta mới làm như vậy. Thì giới hạn của chúng ta nó cũng có nhiều mặt, về mặt thân, khẩu, ý. Thì nếu mà thân, khẩu, ý của chúng ta đều giữ giới thân, giới khẩu, giới ý tốt lành, thì chúng ta sẽ gặt hái những cái điều hay là những quả báo tốt lành. Thì nếu chúng ta thân, khẩu, ý chúng ta xấu, thì chúng ta sẽ gặt hái những quả báo xấu.
Thì đó là cái điều rất quan trọng mà người tu chúng ta cần phải hiểu rõ, và chúng ta phải biết là giới hạn là cái điều chính yếu. Chúng ta giữ được giới hạn thì nó làm cái nhân để chúng ta sẽ gặt hái những quả báo tương ứng. Susu mất xe gần nó này shop ya ô tế cảnh rất chỉ là làm kiểu để làm đó ta trong bộ chế đấy đang chỉ là phần nào chính做đấy đi gần là anh susu phá đằng phá ma đằng anh susu tổ bồn là số qua là về做会节节杀节关真情不言把哈过呀这这些呀对shop ya是不是파마 소분 가르랍 당 판시 전소 총화이 송을 위반을 보지 파마다 소혼다 아니 델리잠베 아니 소소로 간바이나 아니 지 적을지 앞에 같이 버리 송을 대빈도 뭐 수이나 아니 소소라 지 전체 보이나 되게 전대 semblante 아니 관전의 자리야로 관전선도 그 로요와 그래서 정말 네 parte 같이 버리 근데 여보에는 네 매야고를 해송이요 Tendra mepa yena, ta ji phama tang phokon tang garab la so la jannan lokje ji. Tendra jiwa yena topshi lai gomba chedu se. Sa la so ba su su la yichi ma re semba ma ga cha re. Ani su su la dongzhong, sa ge dongzhong je ge ma re, gongzhong seng ge dongzhong je ge ma re. Li jim zhe ge yang su su la cha ba le kre wa. Tendra ma yan ba la, ani me ya ko cha ya de, yang shi la na yang me ya ko cha ya. Mi ya bozo ya de yang ta mi ya rab mi jesa yo ba mi kujeb yo ba tenda jik song yo re conduct in terms of like normal human life. What is good action? So we've said before, this is having a honest nature, honest character, and be respectful towards like father, mother, and teachers. And being aware of their kindness, the kindness that they have shown to us, and then wishing to repay that kindness to them. So it's being kind of respectful not only to its father, mother, and teachers, also to the Mepam Rinpoche in his texts, also being respectful and kind to those who are older than oneself. So if one in that way is respectful, caring to parents and teacher and those who are older than oneself, then one becomes a good person, a respectable person. Whereas if one isn't like that and doesn't respect them, doesn't care about the kindness that they have shown oneself, and doesn't repay their kindness with good actions but with bad, then it's that Mepam Rinpoche says that then even like the deities will be displeased. They will be displeased, disappointed, and they will not be able give us any help. Our assistance, the three jewels, will not help us, but instead we will have to experience the results of one's karma, of one's actions. So therefore, in terms of one's conduct, it's important to have this good conduct of aware of the kindness of others and being kind and respectful to parents and teacher and seniors and so on. Thì giới hạn tốt nghĩa là gì? Giới hạn tốt tức là đối với người khác mình phải có cái cư xử ví dụ chân thật và phải biết kính trọng, ví dụ như những bậc mà trưởng bối, cha mẹ hay là thầy của mình. Rồi vì mình hiểu là gì? Bởi vì cha mẹ, thầy hay là những bậc trưởng bối đó, họ có lòng tốt, họ tử tế với mình và nhờ họ mình mới có được nhiều cái điều ích lợi. Thì tổ Mipam cũng có nói là phải nên kính trọng những bậc trưởng bối, những người già cả, cha mẹ và thầy mình. Còn nếu mà chúng ta không coi điều đó là quan trọng và chúng ta bất chấp mọi chuyện, chúng ta
có thể cư xử tệ bạc với cha mẹ, với thầy, với người trưởng bối đó, thì đó là cái điều xấu. Thì các hộ pháp trong tam bảo sẽ không có hoan hỷ, thì các ngài sẽ không có giúp đỡ hay là hộ trì cho những người mà có cái giới hạnh xấu, tức là không có tôn trọng hay là kính trọng bậc trưởng bối, cha mẹ hay là thầy của mình. Thì như vậy chúng ta hiểu là chúng ta có được cái giới hạn đàng hoàng đó, như những điều thầy vừa nói đó, thì chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt. Supaya 그나라든 자신 먹고 쉬우지 참고하지. 매야 오직 차야라 먹고지 송고요. 이나다 도도제나 대신에다 janji 분속 반절라 또 밑샘기 중을 담세. 다들 또 차도 송다리오래. 매장바가 분속 소바. 매장바 반절 농쇼. 아니 가래 있나. 대한 수수 생분은 맛이 받쳐. 수수 생분은 맛이 와. 수수 생분은 다 죽는다고 동갔다고 찾네. 아니 매장바라 마바제야. 매장바 쫀차노야. 근데 지와 있나? 권적 화송 누바사스냥 수수가 통주집이 출중송마 화제야. 근데 그 편이 통축제는 말이지. 수수가 저독구샤 지와 있나? 수수수수가 독실당해야 됐어. 수수수수가 난지당 니바체르당 근데 제가 그랬어. 근데 이다 전기 판소라야 돈 매바제야. 근데 촌이지 룽비오 말에 손으로. One needs to have this good conduct, good behavior. So there are many factors that come together to create this good conduct. And for example, one is that if how one reacts to seeing the good fortune of others. And so here is talking about like envy, that if one sees someone having good fortune and prosperity, but it makes one unhappy, it's like painful to see, one can't accept it, and so someone like criticizes or attacks that person who is having that good fortune. Then if one does that, if one has that kind of like jealousy or envy or reaction, it says that the deities and the protectors, that the guardians, they will not give us their protection. So it's having that envy towards others is like taking poison, and so one is just creating more bad results for oneself. And so as part of having this good conduct and good behavior is that one should avoid that kind of like criticism and slandering and attacking others who have good fortune. Thì chúng ta cần có giới hạn tốt lành. Thí dụ như là người tu hay là bình thường chúng ta cũng phải, thí dụ gặp người khác đó, gặp cái chuyện gì may mắn hay là giàu có, thì chúng ta sinh cái tâm đố kỵ, rồi chúng ta ganh tị, chúng ta chỉ trích, rồi chúng ta phê bình với móc chuyện của họ. Thì nếu mà chúng ta sinh tâm ganh tị đố kỵ, khi không hoan hỷ những cái chuyện tốt đẹp của người khác, thì các vị bồ tôn hay hộ pháp cũng sẽ không hoan hỷ và sẽ không có hộ trì chúng ta được. Thì như vậy đó là đố kỵ, thầy cũng ví giống như là tâm của chúng ta có thuốc độc. Thì khi có thuốc độc rồi chúng ta chỉ gặt hái được những cái điều mà xấu mà thôi. Thì như vậy đó là chúng ta tránh cái việc mà ghen tị, chỉ trích, đâm thọc những cái người mà may mắn hay là có những cái gì tốt đẹp hơn chúng ta. 아마도 출근하는 입장인 거에는 단측 해야 돼. 왜냐면 제가 전부를 송구를 단측이야 본 마성와 있는 출근 점지해야 돼. 매야래. 출근은 점지 마중은 맞아 단다야. 니가 제르소. 누구르소. 발체는 보여. 니가만 보이는 거라. 되게 단측 해야 돼. 송한테 뱀만 제가 전부 찾아요. 그래. 따뜻히 맞아 니 정보
정보 직지와였나 추당 직기 미차를 땅내 나저 야고용 그래 공적성을ዝ게요래 다이나 나저 미가다 꼭 맡아야지 미 동반에 미 직산이 야고지 미 만통산에 족자지 된저지와였나 내가 상탁나야 탈라 상탁 말해서 말해 사가 이시기 시행가 갖고 있는 ዝ게요래서 된저인디 사가 사이 시기 현상단비가 또 있는 스케어데 소소 뭐데 꼭 매야 되샤 꼭 매바가 정보 제야 되면 So in terms of the Dharma, what is important is one's commitment. One needs to have a good commitment in order to have a result. And if one doesn't have the commitment, then one will not be able to gain the result, will not be able to attain the goal. Instead, one will have many obstacles or negative things that are occurring. So whether it's in terms of Dharma practice or just generally in the world, one needs to be a sincere or honest, good person. And so that is how one should be. But if instead one is not an honest person, one is like pretending one can show face to other people of being good, but then secretly do bad things. But if that is the case, it's that one can hide what one is doing from other humans, but one can't hide it from the deities. The deities have the eyes of wisdom, and they are always seeing us on what we do. So we can't hide what we do secretly from them. So there should be no difference between what other people see and how we are privately. So one should have this, sincere good nature and good conduct, whether publicly or privately. Thì nói về dấu hiệu là người tu Phật pháp đó, thì chúng ta cần phải có những cái giới hạn tốt đẹp, tức là có giới hạn tốt đẹp thì chúng ta mới có thể thành công được hay thực hiện được cái mục đích của mình. Còn nếu không đó thì chúng ta chỉ gặp chướng ngại mà thôi. Thì ví dụ như là người tu thì chúng ta cần phải có cái tâm chân thật, có cái tâm tử tế, tốt lành với mọi người. Còn nếu không chúng ta sẽ trở thành cái kẻ giả dối. Khi gặp người khác ngoài mặt thì ra vẻ tốt lành lắm, ra vẻ tử tế với họ, nhưng mà sau lưng đó thì lại cứ bày mưu tính kế làm hại người ta. Thì đó không phải là cái giới hạn của người tu. Mà mình có thể giả dối, có thể gạt gẫm người khác được, nhưng mà mình không thể gạt được các vị bổn tôn, không thể gạt được các vị hộ pháp. Thì các vị đó sẽ không hoan hỷ mà sẽ không giúp cho mình được, thì chúng ta sẽ không thành công được. Thì như vậy đó là tóm lại là người tu thì chúng ta phải có cái tâm chân thật, tử tế với mọi người. Tử tế một cách chân thật tức là công khai, hoặc là sau lưng họ thì cũng phải tử tế, chứ không phải là ngoài mặt, trước mặt thì tử tế, mà sau lưng thì làm những chuyện xấu ác hay hại người ta. And so we'll have our lunch break now. We'll stop for lunch break, and then this afternoon. Bây giờ chúng ta nghỉ ăn trưa rồi 2 người chúng ta tôn người nam chế ga na chế ga na chế ga sự về số li đồ số
Nên là tao nữa, rồi yang chef, cái chef xe yên đó, ta mà tôi chú ba đi cái, mà tôi chỉ thà lừa nhận, cái mà tôi chỉ khi lên cái đó, chả phải đang ở chỗ đó, number 3 vị chú, number 3 vị chú đi cái, năng ni yang chỉ thà lừa nhận sinh, cái mà tôi chỉ dùng cái chả phải đó số số cái Vietnam, số số chút chung, cái mà bộ khi này rồi, số số cái Vietnam tiền nhà đó, số số cái chút chung tiền nhà là tiền này, mình cái đấy, chú ấy nè, mình cái số số yang, sambil dunia orang juga, sambil dunia macam ni ya, nustai juga, dengan kecil lah, dengan kecil itu, tanjung itu lah apa namanya, hada. 这个叔叔送就业我结果有呢，叔叔学吧也好结果类似呀，对他们说弄成着，就是。So, to carry on with talk about the Dharma that in the Dharma as Dharma practitioners that there's the teaching on that there are what's called the Hla and the Lu and the Nyen, or Devas and Nagas and Nyen, and so the Dharma practitioners, they have this belief, faith in these three kinds of divinities, the Hla and the Lu and the Nyen, and also there's the Yidam deity and the Dharma protector that the Dharma practitioner believes in, has faith in. And so, what is the goal in terms of the Yidam deity and the Dharma protector? That it's for the accomplishment of one's goals, to be free of obstacles or impediments, for everything to go well, to have good fortune, and so that is the goal. But for this to happen, that what one needs is to have the good conduct. In order to have that protection, one needs to develop the good conduct, and that is the essential point or meaning in the Dharma. Để tiếp tục đó, nói về người tu Phật pháp đó, thì chúng ta cũng cần có cái sự hộ trì, hay là đôi khi chúng ta muốn có được sự hộ trì. Thì nói về những gì mà có thể hộ trì chúng ta đó, ví dụ như chúng ta hay nói về Thiên Long Bát Bộ vân vân, thì trong đó nói về Thiên Long và hàng dạ xoa, hay nói chung là những cái việc mà có thể hộ trì hay giúp đỡ chúng ta trên con đường chúng ta tu, đó là những cái việc mà bình thường. Còn ngoài ra hàng bổn tôn đó, hay là hàng hảo pháp đó, thì cũng vậy, các vị đó lại có cái sự hộ trì cho chúng ta nhiều hơn về một số mặt khác. Chẳng hạn chúng ta tu hành thì chúng ta phải đặt cái mục đích để thành công hay là thành tựu. Thì để đạt cái mục đích đó mà muốn thành tựu một cách dễ dàng, không có nhiều cái chướng ngại hay là
chúng ta muốn có được cái thuận duyên thuận cảnh, có được cái sự hộ trì khi tu hành đó, thì cái điều quan trọng và thiết yếu như thầy nhắc lại lần nữa là chúng ta phải hiểu là chúng ta có cái giới hạn đàng hoàng của người tu. Chứ nếu mình là người tu mà mình không có tu đàng hoàng, không có một cái giới hạn đàng hoàng đó, thì đừng có mong có được cái sự hộ trì của các vị này. 다 된데인데 당한 수 단다를 두초 다 당한 수 단다를 두초때 두초 독자지 님마 또 왔어. 근데 다 두초 찌보지 두초 체와 두초지 그래요. 내가 두초 때라 말랑수 수수지고 말랑수 미청마였나요? 소는 시라미아리스 소는 시라미아 김산을 때니 단다 두소치가 무소야 기와리아리스 데리니다 나랑수 단다 두소 늘려지라 기와리니 디강가 아니 나도 쇼가 독자지나 다 그래 사성하래 데리니가 저 단다 두소 늘려지라 나도 소는 만바지 있나요? 다동 소소 죽지르지니 아니 쇼바야르당 룽나 예승도 쇼바 차성네 야야르당 착당르당 아니 십삭치르당 하나 는 소소소소 야호지 줘야 돼 용거리지 근데 맞아 있는 나도 독슈지라 독슈지 차야가 니카데 요르바 근데 이제 정말가 삼로야고 땅네 쇼바야호지 해야 돼 소소라 같이 거리지. This time that we're in is the bad time. So it's described as being this time or age of like degeneration, like disturbed time, like a kind of worst of times. And so as this is a bad time or a bad age, then people have very little merit. And it's because of not having much merit that one is reborn in such bad times. So if having been reborn in such a bad time, if on top of that we have bad conduct and bad behavior, then we'll be finished. But if we born in this bad time, we can still have good conduct. We can improve on our conduct, make it better and better and stronger. So we are able to do that. We can apply ourselves to improve our conduct, create good conduct. And whereas if we don't do that, then in these bad times one can have just bad conduct that gets just worse. So this is something that we need to be very aware of and to remember and think about this. Thời nay đó, chúng ta ở cái thời gọi là thời mạt Pháp, và thời mạt Pháp là cái thời mà có nhiều biến động, nhiều chướng ngại. Thì con người ta ở cái thời mạt Pháp cũng phước cũng kém hơn, mà mình phải hiểu là nếu mà chúng ta kém phước thì chúng ta mới phải sinh ra vào cái thời mạt, mà đã sinh vào cái thời mạt rồi đó, mà giới hạn chúng ta lại càng bê bối, lại còn xấu ác đó, thì nó lại còn tệ hại nữa. Nhưng mà nói như vậy đó, chúng ta sinh vào thời mạt, thì vậy chúng ta vẫn có thể tu được. Chúng ta tu là bằng cách chúng ta ý thức mình phải có một cái giới hạn đàng hoàng và phải chỉnh đốn nó càng ngày, giới hạn của mình nó càng đàng hoàng, càng tốt đẹp hơn, trở thành người tốt hơn. Thì như vậy đó thì vẫn có thể tiến triển được. Chứ còn nếu chúng ta không ý thức về chuyện đó, đã sinh vào cái thời mạt rồi, lại còn bê bối giới hạn nữa là không được tốt đẹp, thì như vậy tức là mình lại gặp những cái điều chướng ngại, những điều mà là xấu hơn. Thì đó là cái điều mà quan trọng mà chúng ta là người tu thì chúng ta cần phải suy nghĩ về cái điều này, về giới hạn của mình, và càng ngày là phải làm cho nó tốt đẹp hơn. 다 근데 이제 소소 유언된
체를 당해야 돼. 배가 챔버리. 슈당 직진 니차고 셰비 윤던데 나 찍리면아요. 야. 나 지금 좀 받지야 돼가 챔버리. 다른 가랑수 샘드는라 지기 소소야 오지 용나 산나요. 이나가서 윤던 중야라 도나지야. 지금 말해. 맞잖아도 삼로 땅다요. 나지 쇼가 독자돼서 소소 지기 윤던 정말 좀 줘야. 이제 찾고도가. 근데 일단 나도 윤던 돼야 돼. 니마 변신. 직 니 섬세 뜻지야. 뭐를 그는 저 가신 거. 차도가 데 뭐를 듣고 지고 소위 듣고 나는 근데 송도와 뭐를 듣고 연단 땅라 마샤이 양스 구바 지시로 송래 연단 요가 제야 돼 백하신 거지 연단 체도 맞춘 제야 돼 백하신 거래 마도 다가서 듣고지니 양보지니 둘다나 태노요 말았어 오마 메퍼 기위 와 저로 딱장 녀는도 송요와 바모지 중국어요나 오마 쳇 바모 중국어요나 오마 요거리스 오마 메바에는 바데 겔라스 그로지 따나요 실은 요거 말에 송그려와 대능신 미 듣고지나 템벌로 말해 연단 합의야 돼 백화 참고 그래서 송도가 오마 바요와 하라 오마 메아이나 그렇게 되나 그렇게 다음에 템벌로 말했어 종약을 쳤던 빠고 깨라 들어다니는 이제 녀라는 녀 말했어. 오마요나 녀 말했어. 그래서 제정되는데 매일 연단 요야 돼 같이 말했어. 매일 듣고지는 양돼야 돼. 진짜 요 말했어. Us to individually to develop our own good qualities. So whether that's in terms of the Dharma or worldly qualities, we need to develop good qualities. It's just like one thing or one aspect of good qualities that it's important to develop them. Because usually we just we hope or want things to go well for us, but we don't do anything to improve ourselves in order to get that good result. So we need to apply ourselves to develop these good qualities, and that's like Nagarjuna has said that we have to apply ourselves to the development of good qualities. That if we just try to give like an impression, an external impression of being good, that doesn't have any worth. We need to have to really develop good qualities. It's like if you want to sell a cow, then the cow should have milk, be able to give milk. That if the cow doesn't give milk, there's no point just tying a bell around its throat so it makes a jingling sound to try and sell it. That is still worthless. That the cow has to have milk. So in the same way, it's no good just making an impression, external impression. What's important is to actually develop good, make the effort to develop good qualities within oneself. Thì điều quan trọng đó là người tu chúng ta cần phải phát triển những cái phẩm tánh tốt đẹp, tốt lành cho chính bản thân mình. Thì đó là khía cạnh quan trọng chúng ta cần phải để ý. Thì là người tu đó, thì hay là nói chung là người ai cũng muốn được may mắn, muốn gặp được những chuyện tốt đẹp, muốn gặp được thuận duyên thuận cảnh. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu làm người tốt thì cái điều đó không thể xảy ra được. Thì nói vậy đó, chúng ta cần phải nỗ lực, tức là phải quyết tâm, chúng ta phải làm người tốt, người tốt lành. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể tu được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ có muốn làm người tốt, cái ý muốn suông thôi cũng không đủ. Chúng ta phải thực sự nỗ lực để thay đổi được người mình, để trở thành người tốt lành hơn. Thì cũng như Tổ Long Thọ nói về vấn đề này, ngài có nói là người tu đó là không có phải chỉ có nói suông bằng miệng là tôi muốn làm người tốt, mà thực sự mình phải nỗ lực bỏ
bỏ công ra để trở thành con người tốt. Cũng giống như việc nói con bò, nếu cần nói con bò thì một cái điều nghĩa là đặc biệt hay là đáng quý của con bò là gì? Là có thể sản xuất ra sữa. Mà nếu một con bò mà không có sữa đó thì cũng giống như con bò không có giá trị bao nhiêu, dù có đeo chuông vào cổ nó rồi quảng cáo nó đem bán thì cũng vô ích, tức là không có nghĩa lý gì hết. Tại con bò không có cho sữa được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là người tu đó mà chúng ta chỉ nói chúng ta tôi muốn làm người tốt, tôi muốn thế này thế nọ, chỉ nói suông là không đủ, mà mình phải thực sự nỗ lực thay đổi người mình để trở thành cái người tốt, thì đó mới là cái điều mà quan trọng. Google được tên là song yuwa, số là yundan cả gì rồi na đi chốt gì, anh số bé nhung chung chung chứ, tên là chỉ có cái ngắt chết chia yêu mà đấy, khi mà chém bò yên mà, anh ban đầu đồng sĩ chém bò yên mà, nhân đặc chém bò cả gì rồi na, đi chốt gì anh có bé nhung chung chung chứ,是相的啊，这都被个讲过是送过吧，但是嘛，就为呢。bên đang ở chỗ đó đặc là thân sinh thuộc chỉ cái dân lai như bạn muốn xem đấy, dân lai hiệp chung rồi thì chỉ vậy nữa, ya có nhiều mà đấy rồi, cái gì ya có nhiều là thì thuộc xem mất rồi, chẳng bị mất, cho nên khác tăng mấy ba, chẳng bồi ba, chỉ vậy ba, thu bồi.